Hi all. So today's topic is the fixatives that is used in histopathology. And this is coming under the main topic of our elective, that is bioinstrumentation, biosafety and bioethics. So since you have already reached this semester 10 of our integrated program, I am very much sure that you will be knowing the definition of what is histology, what is pathology, what is fixatives, everything like that. So this is just a brief lecture of what we have studied in the previous semesters. So we can start with the definition of fixation. Okay. So there is a fixation procedure that we have already done in our lab, and that is a fixation of this smear of gram staining. So the type of fixation that we used in gram staining was the use of heat in preparing and fixing the bacterial smear, right? So you have to compare and study the principle and the uses of fixation from that type of fixation that you have already performed, that is the heat fixation of gram staining. So the general definition of fixation goes like this. This is a process by which the constituents of cells and tissues are fixed in a physical and chemical state so that they will withstand a subsequent treatment with various reagents with minimal loss of architecture. Okay, so definitely we have to fix the specimen, whether it is a whole organ or thin sections of organ or bacterial smear or plant specimens, whatever. We have to fix it in such a way that the chemical as well as the physical part of that should remain intact. It is actually a sort of hardening them because again after this fixation we wanted to see them by flooding the specimen with lots of reagents. So when those reagents are getting added onto the specimen, definitely there is high chance of structural deformities, loss of this components, everything like that. So in order to make the specimen intact, make the specimen resistant for the further action of this dyes and chemicals, we are actually fixing that. Okay, and the agents that is used to fix them is known as the fixative. So definitely the purpose of fixation is to preserve the tissues permanently. Oh, that is one another important aspect of fixation, because it is even in gram staining we can actually fix the smear by heat fixation, and we can preserve that particular slide for reference purposes. So here I have added the picture of this formalin preserved specimens because the preservation of this macro specimens like that of fishes or like that of plants, everything comes under this fixative procedure itself. I've included this particular slide mainly because in order to emphasize the amount of fixatives that is needed per specimen. So definitely the amount of the volume of fixatives needed will be 10 to 20 times more than the actual volume of the specimen. Okay. Now, how definitely what action does the fixatives do? Okay, so we know that we are dealing with what type of specimens? Biological, right? So on top of that, or incorporating the entire biological specimen, most of them there will be a layer of proteins. Okay, so what actually this fixatives do is that it is going to act upon the amino acids of that proteins and denature the proteins. The proteins definitely is having a very pivotal role in maintaining the structural integrity of those specimens once they were alive. Okay, now it is dead and we have to eradicate or denature the protein in order to fix the specimen. If there is plenty of proteins, then definitely there is going to be an autolysis of specimen. So we have to prevent it, and that is the actual purpose that the fixatives do. Most of the fixatives acts by denaturing or precipitating the proteins, and after that they form a continuous or sponge-like meshwork which holds all the other constituents of the main specimen. So the action of fixatives is very important. Okay. The general aims of the fixation, which you have already known, definitely it is going to prevent the autolysis and putrefaction of the cell. So autolysis means definitely once the cell is dead or once the cell has lost its viability to enter the cell cycle,
there is highly likely chance that is it is going to get self-ruptured. Okay, so that autolytic enzymes or the enzymes responsible for autolysis, it is prevented by the action of fixatives, as well as the putrefaction of the cell is also prevented. And another aim of fixatives is that it should be able to penetrate throughout the entire specimen or the entire slice of tissue. It should harden the tissues, and it should increase the optical density. Why it is used to increase the optical density? Then only the contrast that is needed for the better visualization of specimen once the dyes or coloring agents are added will be achieved. Then definitely this fixatives should not cause any differences in size of the original specimen by causing shrinkage or swelling of the cells. And the action of this fixatives onto the specimen should not be specific. അത് സ്പെസിഫിക് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെർദർ ആയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഡൈസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ഡൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പെസിമെൻ്റെ മുകളിലുള്ള റിസപ്റ്റർ സൈറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ റിസപ്റ്റർ സൈറ്റ്സിനെ ഇൻടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് ആയിരിക്കണം ഫിക്സേറ്റീവ്സ് സ്പെസിമെൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ അത് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കോസ്റ്റേ ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫിക്സേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നോ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് വിൽ പെനട്രേറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ തിക്കർ ദാൻ 1 cm. അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെസിമെൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് മാക്സിമം 1 cm ആണ് മാക്സിമം, പ്രിഫറബിളി മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഫോർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്പെസിമെൻ തിക്കർ ദാൻ ദിസ് the following methods can be recommended. അതായത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചില സ്പെസിമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഓർഗൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹയർ ദാൻ 1 cm. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്. സോളിഡ് ഓർഗൻ വി ക്യാൻ കട്ട് ദ സ്ലൈസസ് ആസ് നെസസറി ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 5 mm. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലങ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിലധികം വോളിയം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി എക്സാമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ലങ്സ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്ലൈസസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈച്ച് സ്ലൈസ് നോട്ട് മെഷറിങ് മോർ ദാൻ 5 mm. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ലൈസസിനെ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ സോളിഡ് ഓർഗൻ. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഹോളോ ഓർഗൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ യൂട്രസ്, we can either open the organ or fill the organ with the fixatives, or we can soak wool. Wool soaked fixatives can be incorporated inside this hollow organ. So our fixation hollow organ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക. പിന്നെ large specimen എന്ന് പറയുന്നത് it requires dissection. We have to inject the fixatives along with the vessels or bronchi as in case of lung, so that it reaches all the parts of the organs. Once again, we are just going to a recap of the properties of an ideal fixative. It prevents autolysis and bacterial decomposition. It preserves tissue in their natural state. It makes the cellular components insoluble to reagent used in tissue processing. It preserves the It avoids excessive hardness of tissue. It allows enhanced staining of tissue. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി. ആ ഒരു പോയിന്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിക്സേറ്റീവ്. എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് വഴി സ്റ്റെയിൻ കുറച്ചും കൂടി യൂണിഫോം ആയിട്ട് കോട്ടഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു കോട്ടിങ് വഴി കുറച്ചും കൂടി വിഷ്വൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദിസ് ഫിക്സേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേ എ മേജർ റോൾ. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടോക്സിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി അലർജിക് ഫോർ ദ യൂസർ. പിന്നെ it should not be expensive. പിന്നെ the methods that is used in heat fixation, in fixation is heat fixation, perfusion, immersion, vapor method and phase partition.
ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓർഗൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഫിസിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് ഹീറ്റ്, ഫ്രീസിങ്, കെമിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിസിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് ആയിരിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് കെമിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സിലാണ്. അതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സേഷൻ വിൽ ബി ഡൺ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് സിംഗിൾ കോമ്പോണൻറ്റ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോർമാലിൻ, മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ്, ഓസ്മിക് ആസിഡ്, പിക്രിക് ആസിഡ്, അസിറ്റോൺ, ഇഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ, ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ്, ഓസ്മിക് ആസിഡ്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് ഫിക്സേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ MSc ലെവലിലായതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 4 to 5 എക്സാമ്പിൾസ് വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം. കോമ്പൗണ്ട് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് യൂസ്ഡ്, വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഇസ് യൂസ്ഡ് and it is doing the fixative procedure of the fixative purpose of the entire specimen. Compound എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻറ്റയർ സെല്ലിനെ അല്ല അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഫിക്സേഷൻ ആക്ഷൻ എൻറ്റയർ സെല്ലിൽ നടക്കും. അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മൈക്രോ അനാറ്റമിക്കൽ, സൈറ്റോളജിക്കൽ, ഹിസ്റ്റോകെമിക്കൽ. മൈക്രോ അനാറ്റമിക്കലിൽ ഫോമസലൈൻ, ബഫർ ഫോർമാലിൻ, സെംഗേഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്, ബോയിൻസ് ഫ്ലൂയിഡ്. സൈറ്റോളജിക്കലിൽ ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക്, കാർനോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ്, ചാമ്പീസ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഹിസ്റ്റോകെമിക്കലിൽ കോൾഡ് അസറ്റോൺ, എത്തനോൾ. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു 3 to 4 എക്സാമ്പിൾസ് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്. Simple fixatives, we are very much familiar with this fixative, that is formalin. The most commonly used fixative is formalin. Formalin preparing the ratio important and it is prepared by mixing 40% formaldehyde gas and 100% weight by volume of distilled water. The resultant mixture is 100% formalin. Adile 10% formalin is routinely used, which is prepared by mixing 10 ml of 100% formalin in 90 ml of distilled water. അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഫോർമാലിഹൈഡ് ഗ്യാസിൽ നിന്നാണ് 100% ഫോർമാലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും 10% ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസിന് എടുക്കുന്നത്. Now how it is going to exert its action? It forms cross links between the amino acids of proteins, thereby making them insoluble. It fixes 4 mm thick tissue in 8 hours. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡിന്മേയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദം ഇൻസോളിബിൾ. അപ്പോൾ ഡീനേച്ചറേഷൻ നടക്കും. പ്രോട്ടീൻസ് കാരണമുള്ള ഒരു ഓട്ടോലൈസിസ് അവിടെ സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ ഫോർമാലിൻ വഴിയുള്ള ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 mm തിക്കായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫോർമാലിൻ എന്ന ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി സ്പെസിമെൻ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 8 hours. ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിൻ റാപ്പിഡായിട്ട് ടിഷ്യൂ മുഴുവൻ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്, ചീപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ടിഷ്യൂ സ്പെസിമെനെ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം, ഓവർ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കിട്ടാനും പാടില്ല. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ദിസ് ഫോർമാലിൻ. ഇറ്റ് ഫിക്സസ് ദ ലിപ്പിഡ്സ് ഫോർ ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ മെയിലിംഗ്. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ PPE കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഗിൾസ്, ഫേസ് മാസ്ക്, ഡബിൾ ഫേസ് മാസ്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർമാലിൻ ഡീൽ ചെയ്യുക. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈലി ഇറിറ്റന്റ് ടു നോസ്, ഐസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ. Formation of precipitate of paraformaldehyde which can be prevented by adding 11 to 16% of methanol. അതായത് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഫോർമാലിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ there is slight chance of the formation of this paraformaldehyde which is a very potent neurotoxic and asthma causing agent. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സേറ്റീവിൽ if we add 16% methanol, the formation of this paraformaldehyde can be inhibited. Then the formation of black formalin pigment and acid formaldehyde hematine can also be prevented by addition of this methanol. പക്ഷേ മെത്തനോളിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 10% ഫോർമാലിൻ ആണ്. So in order to prevent the detrimental action of this 10% formalin on human body, we have to think about using the PPE kit or any other devices that will prevent the reach of the fumes of this formalin into our body. പിന്നെ മറ്റ് സിമ്പിൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്രാൽഡിഹൈഡ്, ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ്.
picric acid, Zenger's fluid, then Helly's fluid, Bowen's fluid. Okay. Compound fixatives എന്ന് പറയുന്നത് micro anatomical fixatives ആണ്. So they are used to preserve the anatomy of the tissue. Cytological fixatives എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം what is cytology, the study of cell അല്ലേ. അപ്പോൾ cytological fixative is used to fix the intracellular structures. Histochemical എന്ന് പറയുന്നത് definitely histology, study of tissue ആണ്. The fixatives are used to demonstrate the chemical constituents of the cell, which is actually a clear-cut picture of the tissue organization. ഇതിൽ മൈക്രോ അനാറ്റമിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സിൽ വരുന്നതാണ് 10% ഫോർമൽ സെലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ അനാറ്റമിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ഐഡിയൽ ഫോർ ദ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ബഫേർഡ് ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബഫർ ദ pH of solution remains at neutral or near neutral. As a result, formalin pigment formation doesn't take place. Cytological fixatives in example important. Histochemical fixatives in example important. Composition of fixatives എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are not going to ask the detail about the composition of formalin. Formalin നമ്മൾ പറഞ്ഞു 100%-ൽ നിന്നും 10% ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് Zenger's സൊല്യൂഷൻ, ബോയിൻസ്, ചാമ്പീസ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഹെല്ലീസ് ഫ്ലൂയിഡ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതിൻ്റെ പേര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ആൻഡ് കീപ്. നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കോമ്പൗണ്ട് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ സ്പെസിമെൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ജനറലി ഫിക്സേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ടിഷ്യൂ. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോകെമിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ഡൺ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 0 to 4 degrees Celsius. കാരണം അത് അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റെയിൻ സംതിങ് ഫോർ ദി ടെം ഓർ സെം പേർപ്പസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ പെനട്രേഷൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ, ഇൻക്രീസും ചെയ്യുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോലൈസിസ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലാർ കോമ്പോണൻസ് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദിസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. പിന്നെ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും 1 centimeter കൂടാൻ പാടില്ല. ഐഡിയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് 3 millimeter. Volume ratio, the volume of fixatives at least 15 to 20 times greater than the volume of the tissue. Time എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് സ്പെസിമെനും ഓരോ ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെയും അനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം ക്യാൻ വേരി. ഇപ്പം മിനിമം ഫിക്സേഷൻ ടൈം ഫോർ 5 millimeter tissues 12 hours. Electron microscopy, the sliced tissue is preserved for 3 hours in 3% glutaraldehyde. Prolonged fixation in aldehydes can cause shrinkage and hardening of tissue and severe inhibition of enzyme activity. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ്, ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ അതിനൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം regimen ഉണ്ട്. If it is exceeding above that, definitely it is going to affect the quality and structure of the specimen under study. So this is the example of the small intestine villi which is well preserved, well fixed and well preserved. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓട്ടോലൈസ്ഡ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ പേർപ്പസ് നടക്കില്ല. ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ദർ ക്യാൻ ബി ദ chances of autolysis. So this is the difference between an ideal fixative procedure and non-ideal fixative procedure. Then the choice of fixatives totally depends upon the type of specimen and the type of staining that has to be used. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടറാൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസിന് ഏത് ടൈപ്പാണോ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും അത് ഏത് സ്പെസിമെനുമാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടും ഫിക്സേറ്റീവ് പ്ലസ് സ്പെസിമെൻ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ ആൻഡ് ഈച്ച് ഫിക്സേറ്റീവ് ഇസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ ബയോപ്സീസ്, Zenger's fluid is used as fixative. In case of bone marrow aspirates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആക്ച്വലി യൂസ് എ സ്റ്റെറൈൽ നീഡിൽ ടു ആസ്പിറേറ്റ് ദ ബോൺ മാരോ കോണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെല്ലി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം EM എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആണ്. ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസ്, അഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ഹാവിങ് എ plenty of applications. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണ് സ്പെസിമെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ്സ് വിൽ ഓൾസോ വേരി ഇൻ എ വെരി ഹൈ വേ. ഓക്കെ,
Then final step of this fixation is the penetration. The fixatives penetrate the tissue at different rate. The tissue is fixed starting at the periphery of the tissue and then it is working inward. അതായത് ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ പെരിഫറി അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് എഡ്ജിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ അത് ഇൻറ്റീരിയർ കോണ്ടന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. So it should not exceed the particular time that is set for a different particular type of tissue. If that is happening, definitely it is going to harden the tissue in such a way that the further addition of chemicals and dyes will not be feasible. Then after that, after the fixation is completely over, we are actually going for tissue storage. Storing the wet tissue, and that is very important because often the tissue is needed for further studies. The tissue fixed in neutral buffered formalin are usually safe to use. Non-fixed tissue may remain in 70% methyl alcohol. So if ever we are fixing the tissues and the fixation is completed, then we can use them, and if ever the tissue is not completed fixing, completed the addition of fixatives, then it has to remain in 70% methyl alcohol. pH of fixation procedure, the pH should be kept in the physiological range of 4 to 9. If formalin is allowed to fall to a lower pH, this can produce formalin pigments like black pigments that can affect the quality of specimen entirely. In electron microscopy, it is very important. That is, your pH maintenance നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി. The pH for the ultra-structural preservation of great specimens, the fixative should be buffered between 7.2 to 7.4. Ultra-structural എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ cellular components like that of mitochondria, ribosomes, അതാണ് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു 4 to 9നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് 7.2 to 7.4ൻ്റെ റേഞ്ചിൽ തന്നെ we have to maintain the pH during the entire fixative procedures. Okay. Next is the importance of osmolality. The addition of buffer to the fixative solution may alter the osmotic pressure by the solution. Hypertonic solutions give rise to cell shrinkage, whereas hypotonic solutions result in cell swelling and poor fixation. So with electron microscopy, the best results are obtained using slightly hypertonic solution adjusted using sucrose. So നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബഫർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു മച്ച് ഹൈപ്പോട്ടോണിക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the cells will swell. If it is too much hypertonic, again the cells will shrink. So we have to add the combination of buffer and fixatives in such a way that the cells should not lose its structural integrity. So in order to maintain that structural integrity, slightly hypertonic solutions may be used, but not too much hypertonic or not too much hypotonic. Okay. So this is about the basics of this fixatives that is generally used in microscopy as well as histopathological studies.